Students, uh, after a long gap, I'm going to deal with tense again. And our today's topic is present perfect tense. Present perfect tense. Look at the sentences I've written here. He has written a letter to me. I have made some videos on grammar this week. Have you seen any videos? Any video? Have you watched? Rather, it would be better to use watch. Have you watched any video? No, I have not watched any. Watched yet. These sentences are said to be in the present perfect tense. The present perfect tense is generally used to talk about just completed action. It is a grammatical combination of present tense with perfect aspect. What is perfect aspect? That is, it is used to a past event that has present consequence. A past event. The event is past, but its result is still there in the present. এরকম ভাবে আমরা বলি তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে আমরা কখন কখন ইউজ করি সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আনফিনিশড অ্যাকশনে এবং ফিনিশড অ্যাকশনে দুটোতে হতে পারে। আনফিনিশড অ্যাকশনস, দ্যাট ইজ কন্টিনিউইং action that started in the past. The action started in the past, but the action still continues. I have completed half of my job. I have read half of a few pages of the book. I have not yet finished reading the book. They have lived at Kalyani for 10 years. This means that they are still living in Kalyani. And এটা আমরা we use these type of sentences with since 2010, since July for 3 years, for 10 years, since July. I have lived at Chanda since 2007. Okay. And then finished action এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো জিনিস দেখছি আমরা, যেমন unfinished time words with unfinished time words. I have not seen her this month. This month is still present. Suppose it is the 25th of the month or 7th of the month. সে সময় যখন আমি বলছি I have not seen her this month. So this month is actually unfinished time. এটা মনে রাখতে হবে। Or I have gone to the mall twice this week. Twice this week means it may be Friday or Wednesday. Already 2 times I have visited it. যখন আমরা এই unfinished time words এর সঙ্গে ব্যবহার করি, this week, this month, this year, that time period is not yet complete. তাহলে কিন্তু আমরা present perfect ইউজ করছি। I have not seen or I have gone. Okay. Then present result. I have lost my keys, so I cannot enter my home. Present result হচ্ছে I cannot enter my home. Why? I have lost my keys. তাহলে এজন্য ব্যবহার করা হয়। Then news or recent events. Recently completed actions that are important now. The action is recently completed action, but the result is still important. The Prime Minister has addressed the nation, or I have lost my job recently. Amphan has devastated
West Bengal recently. So its importance is still there, its consequences are still there, and these are used with recently, just, yet, already. These words are used in this type of sentences. Then accomplishment. Accomplishment means that you have done something worthy or something great. Computers have made online classes a reality. The doctors have invented a remedy for the disease. Scientists have proved that. Okay, so these are accomplishments. আমরা যখন এরকম কিছু accomplishment সম্পর্কে বলতে যাব তখন কিন্তু আমরা present perfect এর স্ট্রাকচারটা বসাবো, present perfect tense. Life experience or lifetime experience. I have never eaten pizza. It's a negative experience যদিও, তাহলে it's still there in my, and we use it with ever, never. I have met the Prime Minister of India. This is a life experience. Then to describe change over a period of time. দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তন হচ্ছে। The price of diesel is increasing for 13 continuous days. তাহলে the prices of essential commodities have increased a lot. Prices of diesel and petrols have increased a lot recently. So describe changes. He has grown a lot since I last saw him. So to describe a change over a period of time. বেশ কিছুদিন ধরে আমরা যদি পরিবর্তন লক্ষ্য করছি, সেই পরিবর্তনটাকে ডেসক্রাইব করতে গেলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার করছি। সো এগুলো আমরা একটু মনে রাখলে সুবিধা হতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে জাস্ট কমপ্লিটেড অ্যাকশন বলি বা the action completed in the past but the result is still there or it is still important, এরকম বোঝাতে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করি। এবং তার স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি here, look here, affirmative structure. He has written a letter. Subject have, has. আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট বলছিলাম, actually কেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট, it takes the present tense form of have verb. Have verb এর present tense form কি আছে? Have, has, and the past participle form of the verb, third form of the verb. So I have made some videos. So have, has, and then the third form. Have you watched any? No, I have not. Or I have never eaten. So affirmative structure, subject, have, has, third form of the verb. Negative structure, have, subject, have, has, then not, then the third form of the verb. Interrogative structure, have, has first, then the subject, and then question mark, third form, and question mark at the end of the sentence. তাহলে আমরা আর যদি এটা WH ইন্টারোগেটিভ করতে চাই তাহলে আমরা WH টা we should put WH word before have, has. Okay, now a point to be kept in mind. আমরা এই সিম্পল পাস্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্টটা কিন্তু গুলিয়ে ফেলি অনেক সময়। হ্যাঁ, তো এটা মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা এই প্রেজেন্ট টাইমটা থাকবে, এই যে রিসেন্টলি, জাস্ট নাও, অলরেডি, অর দিস ইয়ার, দিস উইক, I have gone to the mall twice this week. Never I went to the mall twice this week. If I use I went to the mall yesterday or last Sunday, you have to use the past time. যদি আমি simple past করতে চাই, I have lived at Kollani for 7 years. It means that I am still living at Kollani.
and I lived in Kalyani for 3 years. That means I am no longer living in Kalyani. So I have not seen the movie yet. That is, I have still time. I have not seen the movie yet. So the time continues to or relates to present time. But I did not see the movie last night. Suppose a movie was telecast on TV and you were supposed to watch it, কিন্তু সেটা হয়নি গত রাতে, then I did not watch the movie. Or suppose you watched it, so I watched it last night, but I have not watched it yet, so I have still time for watching. তো এটা আমাদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করব আর কখন পাস্ট ইউজ করব। কখনোই উইথ পাস্ট টাইম I have not met him yesterday. No, yesterday আছে যখন, তখন আমাকে I did not meet him. ওকে, আবার যদি প্রেজেন্ট টাইম থাকে তখন কখনোই কাজটা হয়ে গেছে, যেহেতু আমরা বলছি যে দ্য ইভেন্ট ইজ পাস্ট বাট দ্য রেজাল্ট ইজ স্টিল দেয়ার ইন দ্য প্রেজেন্ট, তাহলে তারপরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন টাইমটা উল্লেখ হচ্ছে না, I have lost my job, I have completed my graduation. Suppose you are before an interview board, তখন আমরা বলি I have completed my graduation. You are not talking about time, but if you mention time, I completed my graduation in 2015, আমি যদি টাইম উল্লেখ করি তখন কিন্তু, আর এমনি করলে আমরা কি করব, আমি গ্র্যাজুয়েশন, I have completed graduation. If you don't use past time indicators, then you use present perfect tense. আর past time indicator থাকলে কিন্তু past করতে হবে, সেখানে we have taken an unanimous decision, but we took an unanimous decision in the last meeting. আমি যখন এই প্রথমটা বললাম we have taken an unanimous decision, sorry, a unanimous decision, টাইম উল্লেখ নেই, তাহলে এই ডিসিশনের কিছু ফলাফল আছে যেগুলো স্টিল দেয়ার, এর ফলে কিছু ঘটতে পারে, বা সেজন্য আমি এভাবে ব্যবহার করলাম। মানে যদি আমি বলে ফেলি ইন দ্য লাস্ট মিটিং or yesterday's meeting or in the meeting last week, then you have to use simple past tense. এইটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট and simple past, I have gone and I went, এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? হ্যাঁ, so I think this will help you to use present perfect tense correctly. Thank you.